what I am trying to say, that say the thing is that the program, we have to write a function of reverse letter. So আমাদের প্রোগ্রাম কি ছিল, আমি বলেছিলাম এরকম একটা ইনপুট নিতে, ইউ ক্যান টেক দ্য ইনপুট লাইক দ্যাট, আই you know love to read books. The thing is that the output that should be like I, and the letters are, the words are reverse. you know this is, it should be the output, right? So the thing is that, so what is the basic concept? That means first you have to take these words. If the space is there, then before space you have to take words and then make a reverse, because you know how to reverse the string. And then again the space is there, you can take these particular words, make it reverse, and like that. So what I am written here, that means this is the two functions. One is the reverse, it is just reversing. That means that will take a particular string. That means whether it is I or love, love, or to, or read, whatever be the thing, that is particular string, it has a starting and it is an ending index, such that you can reverse each and every words. And this is a reverse letter, right? The letter should be reverse. I am just using these two functions. By using str we are taking a string of 50 liter, and I'm just writing like that, I have many books. You can take by using gets, you can take the input, by puts you can say enter name, say enter sentences, you can say that. And by gets str you can take anyone, rather you can just give this. I am just calling reverse letter, right? I am passing this particular string, starting index is 0 and the ending index is, I am finding the star length string. That means what should be the length of the string, -1. And when we are calling this reverse letter, it will goes to this, and after something it will puts this particular string. That means we are changing the content of the string. So in that particular string, what we are finding, we are just getting this string, we are passing this string, this starting index is 0 and the ending index is, this start is 0 and the end is length -1, right? So I am just starting, this is a w start and w end. W start equals to w end equals to start, we can say that. That means initially this one, and until this w end is less than n, because end is, this is n-1, and start is 0. So I am taking here two variable, one is the word starting and this is the word ending, right? And word starting and word ending, initially that will taken as a start, that means initially it is 0, and it will run until it will goes up to n-1, and every time we are increment this. Now what will happen if this particular string reaches null, run this blank space, it is a blank space, it is a blank space. That means until and unless it will blank space, it will continue. And what will happen, this w end, if not happens, then w end is equals to w start. And until and unless this is not equals to blank spaces, or w end not less than equals to n, we are just incrementing it. This will be this one, and we are just calling the functions reverse the word. What will happen, it will just first start it with I, when it gives blank space, it will just call this reverse with the array str, and this is the w start and w end. What is the w start? W start is nothing but this is the starting and ending index of this particular words, and you are calling this, and this particular words is nothing but it is just reversing the word, and again it will be incremented. And if
it will find this particular and again it finds blank space. What will happen? It will just send, this is nothing but the word start and this is nothing but the word end, that two address that will be passed to this reversing the array. That means in that particular, in this particular reverse letter, it will just take the corresponding words, right? It will just take the corresponding words. That means if you will find that if this strwn not equals to blank space and wn is less than n, then you are just incrementing it, right? Incrementing it means when it reaches to the blank space, say this is the wn, then when you have to pass this, that means you have to decrement once, because like that I say this is a blank space, say this is a love, this is a blank space, this is this is a w start, and until and unless when it reaches to the blank space, that is ending of the while statement, but wn will be pointing there, right? wn. So when you have to pass this to the next functions reverse, that means you have to decrement once. So that's why I am writing here wn minus minus. That means that particular starting address and the ending address, that means that would be passed to the reverse function in that particular case. So it will just it will just finding the blank space, right? It will just finding the blank space, and when it finding the blank space, the the starting index of this particular word and the ending index of this particular word is passed to the functions that is called reverse, and the reverse function will reversing the thing. If we say this particular, if we just run this particular program, if we run this particular program, this is the reverse of a word. If we run this, whether it will run or not, so if we see about the output, yes, it will run like that. That means if we change this particular sentences, that depending on the sentences it will give you output. এই ফাংশনস, তার মানে এই যে ভয়েড যে রিভার্স লেটার ফাংশন, এ কিন্তু কিছুই করছে না, এ কি করছে, ওয়ার্ডগুলোকে তুলছে। এখানে ভালো করে দেখো, আমি ইনিশিয়ালি ডাব্লু স্টার্ট এবং ডাব্লু এনকে 0 করে দিয়েছি, এবং এই ফর লুপটা কতক্ষণ পর্যন্ত রান করবে, রাইট? এই ফর লুপের ভেতরে কিন্তু আমার পুরো এই রিভার্সটা, তার মানে আমি এক একটা করে ওয়ার্ডকে তুলছি এবং আমি রিভার্স ফাংশনসটাকে কল করছি। তার মানে আমি স্টার্টটা হচ্ছে, এনটা হচ্ছে পুরো সেন্টেন্সটা যতক্ষণ না শেষ হয়। আমি কি করছি, ইফ স্ট্রিং ডাব্লু এন, যদি ডাব্লু এনটা আমি যদি দেখি যে ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে, আমি কন্টিনিউ করছি। কন্টিনিউ মানে ও এটাকে স্কিপ করে ও কি করবে, এইখানে চলে আসবে। আর যদি এটা না হয় তাহলে ডাব্লু স্টার্ট ইকুয়ালস টু ডাব্লু এন, এবং এটা কি করবে, প্রত্যেকবার যতক্ষণ পর্যন্ত ব্ল্যাঙ্ক স্পেস এবং এটা সেন্টেন্সটা শেষ না হচ্ছে, যে কোনো একটা অ্যান্ড আছে মানে দুটোই তোমায় স্যাটিসফাই করতে হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ডাব্লিউ এনটাকে আমি বাড়াবো। তাহলে বাড়াতে 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 ও ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে গিয়ে থামবে। ফার্স্ট ওয়ার্ডের ধরো আই পেলো, আইয়ের পর ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে গিয়ে থামলো, ও তো এগিয়ে গেছে একটুখানি, ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে পয়েন্ট করছে, তাই ওকে আমি কি করছি, একটা ডিক্রিমেন্ট করে আমি রিভার্স ফাংশনে কল করাচ্ছি। এবারে যা হওয়ার হওয়ার, আবার এখানে স্টার্ট হয়ে ও আবার এগোতে শুরু করেছে, এগোতে 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 আবার যদি তোমার একটা করসপন্ডিং ব্ল্যাঙ্ক স্পেস পাই, তখন আমি কি করব, ঘটনাটাকে একই রকম ভাবে, মানে এ কি করছে, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে তুলছে, তুলে কি করছে, তাকে করসপন্ডিং রিভার্স করছে। এটা হচ্ছে এই প্রোগ্রামটার কাজ। যদি ভালো করে দেখো বা এই প্রোগ্রামটা নিয়ে আমি পাঠিয়ে দিতে পারি সি কোড, তো সেটা নিয়ে যদি একটুখানি ঘাটাঘাটি করো, নিজের মতো করে চেঞ্জ করে দেখো, তাহলে আমার মনে হয় দ্যাট উইল গিভ ইউ বেটার result. So this is the one program that is given to you, that is the it just reverse the corresponding letter, that means sentence is given. Now another program that will given to you, the program is like that, that means what I want to say, that means I have
many books. If we write this, then the output that I want, that means that will, you know, started from this one, that means it will print first books, then, you know, many, then, you know, have, and then I. That means in the previous case the output should be that word is also reversed, but in that particular case what I want to print, I want to print like that. So, you know, in that particular case, I am just writing this, that means reverse words and reverse letter. And there is also another function, reverse words, this is a reverse letter, and you know that is a reverse function. Reverse function is same as the previous one, that means it will reverse the thing. That means it may be that that will give you 3, but I am just combining this. That means what I want to say, that means I have many books, then it will convert like that, sk, like that. And again, you know, if I am converting this, and again if I reverse, applying reverse, then that will be printed. I am doing like that. That means what I am saying, because when in the, if we just want to print this, that means I have many books, the books many have I, what will happen, you just, you know, if we get the blank space, you can store it somewhere else, and you are just printing from backside. What I want to say, that I have many books, it will first print this, and then it will print like that. That means if we apply two reverse functions, then it will be like that. So first I am just combining the this program and this program. That means for this is a reverse word, which that is new, and this is the reverse letters, you know, and this is a reverse functions. So I am just taking a string. The string is I have many books. I am calling this reverse words with the starting index 0 and ending index is the end of the string, and then we are just putting the string. So in the case of reverse words, you know, I am just calling these two functions. That means one is reverse and one is reverse letter. If we say the output, then I think it will be better. Then we will explaining the thing what we actually did there. If we say this is the corresponding, you know, this is the void reverse. If we say this is the corresponding program, if we run this, if we run this, then say what it actually gives. That means that will gives like that, but internally, you know, there is a phase where it will convert the reverse the whole string. That means if you know the reverse the whole string, then you can, you know, you can print like that. আমি দুবার রিভার্স যদি করি, দ্যাট মিন্স প্রথমবার কি করেছি, রিভার্স দ্য হোল স্ট্রিং করেছি, রাইট, যেটা আমরা আগের বার শিখলাম। তারপরে কি করেছি, রিভার্স লেটার অফ ওয়ার্ডস। দ্যাটস ওয়াই আমরা দুটো ইউজ করেছি। আমরা ভালো করে দেখো হোয়াট অ্যাকচুয়ালি আমরা করতে চেয়েছি। আমরা করতে চেয়েছি এটা কি করেছে, if I have many books, right, if I have many books, say I have many books, আমি ফার্স্ট কি করেছি, reverse the whole string, reverse the whole, you know, string, reverse the whole string যদি করি, then কি পাচ্ছি, s k o o b y n a m e v a h i, আমি এটা পেলাম। এবারে আমি কি করছি, reverse letter of words, reverse, you know, that is letters of words. If we reverse letter of words, then what we will get, again if we reverse this, we will get books, you know, many have I am just doing that. So first reverse the whole string, so that's why, you know, I am just writing this will reverse the string and then reverse the letter. This is reverse the whole string, reverse the letter, and every time we are just passing the string and the starting and the ending index, right. So reverse the letters,
and that means you know that this is same as the previous one. You just see this is the same as the previous one. That means we are taking, if this is a love, then you can say I am just taking this particular word and then we are calling this reverse, and you know that we just reverse the thing. That means আগের প্রোগ্রামের মতোই আমরা জাস্ট দুবার করে কল করছি আর কিছু না। প্রথমে কি করছে এটাকে দেখো, এটা উই আর কলিং দ্য রিভার্স। দ্যাট মিন্স প্রথমে কি করছে, ইট উইল কল দ্য রিভার্স, পুরোটা রিভার্স করে দিচ্ছে, অ্যান্ড দেন আমি প্রত্যেকটা লেটারকে আবার রিভার্স লেটার করছি আগের প্রোগ্রামের মতোই, চেঞ্জেস কিছু নেই। এটা পার্টিকুলারলি রিভার্স দ্য লেটার্স করছে। আর আমি বারবার বলছি এই জিনিসগুলো যদি তুমি একটুখানি ধরে প্র্যাকটিস করতে পারো, ইট ইজ সেম অ্যাজ দ্যাট, দিস ইজ রিভার্স দ্য লেটার, দিস ইজ নাথিং বাট রিভার্স দ্য লেটার। সো আমি কি করছি, জাস্ট অ্যাপ্লাই করছি, প্রথমে রিভার্সটা করছি, কারণ আমরা কি জানি রিভার্স করা মানে পুরো হোল স্ট্রিংটা রিভার্স হয়ে যাচ্ছে, এবং তারপরে আমি কি করছি প্রত্যেকটা লেটারকে ধরে ধরে আমি কি করছি সেটাকে আবার রিভার্স করলে আমি যেটা চাইছি সেটা পেয়ে যাব। সো উই আর ডুইং দিস, নাথিং বাট দ্যাট। আমরা জাস্ট উল্টে দিয়েছি সিকোয়েন্সেসটা, আগে যে সিকোয়েন্সেসটা ছিল আমরা প্রত্যেকটা কি করেছিলাম, লেটারগুলোকে রিভার্স করেছিলাম, রাইট, কারণ আমাদের কি ছিল প্রত্যেকটা লেটারকে রিভার্স করতে হচ্ছিল, এবং সেটাকে আমরা প্রিন্ট করেছি, নাথিং বাট দ্যাট। বাট এক্ষেত্রে কি করেছি আমরা, প্রথমে পুরো জিনিসটাকে রিভার্স করে নিয়েছি, রাইট, প্রথমে পুরো জিনিসটাকে যদি উল্টো রিভার্স করে নিই এবং প্রত্যেকটা তারপর লেটারকে ধরে যদি আবার রিভার্স করি, তাহলে আমরা কি করি, আমরা যেটা চাইছিলাম আউটপুটে সেই জিনিসটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি। দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে যে আউটপুটটা পেয়েছি সেই আউটপুটটা হচ্ছে এইরকম দেখতে। আমি কোডটা পাঠিয়ে দেবো, কোডটা একটু ভালো করে দেখবে, নিজেরা যদি চেঞ্জ করতে চাও চেঞ্জ করতে পারো। বেসিক ব্যাপার হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক স্পেস। আমি ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটাকে আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে আস্তে আস্তে তুলব, এবং এখানে একটাই স্ট্রিং পাস করাচ্ছি, যে স্ট্রিংটা ইনিশিয়াল স্ট্রিংটা, আমরা শুধু পয়েন্টার দিয়ে কতটুকু রিভার্স করাতে হবে সেইটাকে শুধুমাত্র ডিনোট করছি, আর কিছু এখানে কিন্তু করছি না। আরেকটা জিনিস যেটা আছে, ধরো আমাদের ধরো ধরো এটা দেখে লাভ নেই, দ্য থিং ইজ দ্যাট এটা দিয়ে আমরা কাউন্ট করতে পারি, রাইট, মানে এটা দিয়ে আমরা চাইছি এই পার্টিকুলার যেটা প্রোগ্রামটা, এই পার্টিকুলার প্রোগ্রাম দিয়ে ধরো কাউন্ট করতে চাইছি নাম্বার অফ ওয়ার্ডস ইন এ স্ট্রিং অ্যান্ড প্রিন্ট ইচ ওয়ার্ড ইন এ সেপারেট, চাইছি আমরা কাউন্ট করতে, তাই তো এন্টার করছি, কাউন্ট করছি। আচ্ছা, রান করে দেখানো যাক, তাহলে বোঝা যাবে অ্যাকচুয়াল প্রোগ্রামটা এখানে কি করতে চাইছে। বাট ইটস সামথিং লাইক কাউন্টিং। সো if I'm writing this, it will count just like frequency of the character, right? That means this m is occurring one times, y is occurring in 2 times, and what is this, y is another time, that will be 2 times, that is missing, which is this n, right? N occurs 1 time, 2 time, right? Sorry, missing the space. Space, this one is a space, that means space occurs 3 times and n occurs 2 times. That means that will give you the frequency of the characters, right? Space is also taken as a character, so that your program will count like that. So if we are giving an input like that, your program will give you the frequency of each characters in the sentences. আমার পুরোটা সেন্টেন্সে কতগুলো ফ্রিকোয়েন্সি অকার করছে এইটা আমায় আউটপুটে দিচ্ছে। তার মানে আমায় কিন্তু এখানে দেখো, আই এম জাস্ট
this is the string. I am just taking the string gets আমরা এখানে যে কোনো string নিতে পারি, and I am just calling this count functions, right? I am just calling this count functions. So in the count function, the same string I am just, you know, this particular string will be copied to, you know, this particular str1, because it may a loss, so that's why I'm just copying it there. And what I found there, you just see that is a simple string. When this particular string I am just searching is not equals to null, that means the character will be taken, count will be 0. And if this, you know, I this is another for loop, because you have to check each and every character, right? That means I am taking one character, you know, and I am searching the other character like that. If we say that, that means what I am trying to, you know, do, that means in that particular case, you know, what I am trying to do, that means if this is the corresponding, say, you know, this is a blank space, uh, say like that. So the thing is that in that particular case, this is a null character. What will happen if this is, say, str0, then I am storing it and comparing with all this, right? And if this will occur like that, if I will not occur, you know, anywhere, so well and good, then what will happen, I am incrementing this and I am storing in str1 blank space, and this blank space now will be compared with this, with this, with this. When this will matches, you know, the count will be incremented, and again it will store in some array, and I am comparing with all other thing. And the thing is that when the blank space encounter, that means when it matches, that means I am just incrementing the value of the variable that actually we, you know, we did there. That means in that particular case, you just see that this is a count. That means I am just passing this particular array in the str1. You just see that particular array will be copying in str, right? And n will contain the length of the string, right? We are just copying because it may be possible that original copy will modify it, so that's why I'm just copying it into str. Now what will happen, you just say str is not equal to null. What I am taking, I am just, first character will be, you know, str0, that means the first character, say in case of, in that particular program is I, that will be stored in ch. And you know, initially the count is 0, then we are again running another for loop. What I am saying, that this string j, that will be compared with this particular character whether it matches or not. That means why I am taking it from 0, because since, you know, if it occurs single time, one time, then you have to want to print it. So that's why, that means when it matches this string 0, that is also I, and I will be matching with this character, that means count will be 1, that means I occur one time. এটা কেন করেছি, তার কারণ তুমি ভেবে দেখো, ইনিশিয়ালি তো আমি কাউন্টটাকে বাড়াচ্ছি এবং কাউন্টটা তোমার বাড়ছে, বাড়তে 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 এইগুলো যতবার অফার করবে ততবার, ইউনো, কাউন্টটা বাড়বে। দ্যাটস অল, আমি আর কিচ্ছু করিনি এখানে। এখানে শুধুমাত্র আমি কাউন্টটাকে এইভাবে কাজ করিয়েছি। তার মানে ভেবে দেখো হোয়াট অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা করেছি, আমি এখানে ধরো দিস মাই নেম is 7, what I am doing, this is nothing but str0, এটাকে আমি ch এর মধ্যে রেখে দিচ্ছি, তার মানে this is m, and again we are taking strj, that will also started from 0, right? That means we are comparing it with m again. That means if m occurs only one time, then count will be 1, then again j will be incremented, it will matches with this. If it matches, then the count will increment, otherwise it will until and unless we will get to the end statement. So it's nothing but the count, the frequency of the character, that is important. So
that is also one example of stream. That is a simple program, but that usefulness is you can apply it in many aspect. So this is the corresponding program. You can do it by several ways, but that is the one of the way you can follow that. And the thing is that whether no, it's not. Okay, the last thing that I uh, if we run the program, that is that is an interesting program. And I expect that you can extend to some what the program says. That means if I give some input, right, if I give some input, 4 digit, this is only done for 4 digit, you can extend it to any number of digits, that will give you the output in words, right. That means what I am trying to say, that in that particular case, say I am giving a 4 digit number 5676, right. So it will give you 5676. Okay, that means that is also one of the interesting program, at least you should try. That means when we give a digits, that means what what should be the basic thing that you need to think, that how we can do it. That means if I give 5676, it will give you 5676. নাও তুমি ভেবে দেখতে পারো যে নাম্বার নাম্বার কি হয়। নাম্বার হচ্ছে একটা হচ্ছে 1 প্লাস, দ্যাট মিন্স 1 2 9, right, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and another is 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, that are the unique thing, right. Otherwise 20 30 40 50 60 70 80 90, that is unique, and there is hundreds, thousands, that's all. That means if we can store each and every this type of thing into in an array, you can build any number, right. যে কোনো নাম্বার তোমাকে প্রডিউস করতে গেলে এই বেসিক গুলো চাই। একটা হচ্ছে you can see that what I'm doing, আমি অ্যারে গুলো নিয়ে নিয়েছি, একটা ওয়ান্স এর অ্যারে কি কি আছে দেখো, 1 2 3 4 5 6, বিকজ তোমায় প্রিন্ট করতে হবে, রাইট। আমি এটা নিয়েছি 10 11 12 16, বিকজ দ্যাট আর ইউনিক, ইউ ক্যান বিল্ড এনি নাম্বার বাই ইউজিং দিস, রাইট। অ্যান্ড আমি টেন্স এর নাম্বার নিয়েছি, ধরো আমি এটা ফাঁকা স্পেস রেখেছি ইচ্ছে করে, যেন ওই মধ্যেখানে ফাঁকাগুলো থাকে। আদারওয়াইজ 20 30 40 50 60 70 80 90, রাইট। আর আমি প্রিন্টের সময় রেখেছি থাউজেন্ডস হান্ড্রেডস এইসবগুলো। আদারওয়াইজ তুমি যদি ভাবো এটা আরো বেশি এক্সটেন্ড করবে, ইউ ক্যান টেক ইট অ্যানাদার অ্যারে, নো প্রবলেম। সো আমি এটা 4 ডিজিটের নাম্বার নিয়েছি। সো স্ক্যানএফ দিয়ে নাম্বারটাকে নিয়েছি, আমি নাম্বারটাকে এন এর মধ্যে স্টোর করেছি যাতে নাম্বারটা না হারিয়ে যায়। আমি কি করছি দেখো, এন কে মডিউলো 10 করেছি। মডিউলো 10 করলে কি হবে, লাস্ট ডিজিটটা পাবো, রাইট। লাস্ট ডিজিটটাকে আমি তারপরে, এটা তো নর্মাল প্রসেস, n ডিভাইডেড বাই 10, তার মানে n ডিভাইডেড বাই 10 আউটপুটটা দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে দ্যাট মিন্স when you are doing this particular in modulo 10 I am getting 6, right। তাহলে আমি যদি 6 পাই তাহলে আমায় কি প্রিন্ট করতে হবে, I am getting 6, তার মানে 6 হলে আমায় ওই 1 যে অ্যারেটা আছে, অ্যারেটার মধ্যে এই লোকেশনে 6 আছে, রাইট। 1 2 3 4 5 এই পার্টিকুলার লোকেশন, আমি এখানে 6 দেখো, এটা তাই জন্য ব্ল্যাঙ্ক নিয়েছি, 1 2 3 4 5 6, রাইট, 1 2 3 4 5 6। সো আমি এখানে ব্ল্যাঙ্ক নিয়েছি, ওই কারণে আমরা দেখছি কারণটা। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আমি এখানে এবার কি মডিউলও করলাম, তার ডিভিশন করলে কত পাবো, 5 6 7 পাবো। তাই এখানে ডিভিশন করেছি এবং ডিটাকে প্লাস প্লাস করেছি, মানে নেক্সট লোকেশনে আমি যাব, রাইট, মানে অ্যারেটাকে ইনক্রিমেন্ট করে পরের লোকেশনে। নাও দেখো, ইফ ডি ইজ ইকুয়ালস টু 4, রাইট, হোয়াট ইজ সিগনিফাই, এটা কি করছে, ডি প্লাস প্লাসটা নাম্বার অফ ডিজিটস, রাইট, এটা তো নাম্বার অফ ডিজিটস ক্যালকুলেট করছে, রাইট। নাম্বার অফ ডিজিটস আমি পেলাম, যদি ডি ইকুয়ালস টু 4 হয় তাহলে আমরা কি জানি, থাউজেন্ডস, রাইট। তাহলে এটা কি হবে, আমাকে তো ডি এর ভেতরে একটা অ্যারে আছে, অ্যারেতে পরপর পরপর লাস্ট এলিমেন্টস গুলোকে স্টোর করছি আমরা ডি এর ভেতর। দেখো কত সুন্দর টেকনিক এটা, দেখো তুমি। তার মানে আমি যদি দেখাই, ধরো এখানে কি রেখেছি আমি আউটপুট, দ্যাট ইজ নাথিং বাট ধরো 5 6 5 6 7 6, রাইট। সো এখানে দেখো আমি কি করছি,
আমি ইনপুটে দিচ্ছি 5 6 7 6, রাইট। দিয়ে একটা অ্যারে, এই অ্যারেতে কি করছি আমি, এই অ্যারেতে নাম্বারগুলোকে স্টোর করছি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 0 লোকেশন, 1 লোকেশন, 2 লোকেশন, 3 লোকেশন। তা ডি এর ভ্যালু 4 বেরিয়েছে, কারণ আমি ফার্স্টে ডি এর মডিউলো 10 করছি, মডিউলো 10 করলে উই উইল গেট 6, 6টাকে এখানে প্রেস করছি, and again d is divided by 10, তাহলে 5 6 7 হচ্ছে। again we are doing the same task, that means 7 will be stored there, 6 will be stored there, and 5 will be stored there। তাহলে তুমি ভাবো আমাকে যদি প্রিন্ট করতে হয়, তাহলে আমার এটা নাম্বারটা কি, ইটস 5000, রাইট। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, 5, তার মানে আমার এই ডি এর এটা কত নাম্বার লোকেশন, 3 নাম্বার লোকেশনে, 3 নাম্বার লোকেশনে আমি এভাবে তো লিখতে পারি ডি 3 নাম্বার লোকেশন এত 1000, রাইট, এত 1000। তার মানে কি হচ্ছে 5000, 5টাকে আমাকে কি নিতে হবে, ওয়ার্ডসে নিতে হবে, রাইট। আমি তো এটা দিয়ে বুঝতে পারছি 5000 ডি 3 লোকেশনটাকে যদি আমি এক্সট্রাক্ট করি, আই এম গেটিং দ্য 5000। সেকেন্ড নাম্বার ডিজিটটাকে যদি এক্সট্রাক্ট করি, ডি 2 কে এক্সট্রাক্ট করলে আমি কি পাচ্ছি, হান্ড্রেডসের পাচ্ছি। ডি 2 কে এক্সট্রাক্ট করলে আমরা কিসের পাচ্ছি, হান্ড্রেডসের পাচ্ছি, রাইট। তার মানে কি 5676, তার মানে 70 দিলে আমি 7টাকে যদি নিই, 70 আমাকে অ্যাক্সেস করতে হবে এবং 6। এবার আমি কিভাবে করছি, তাহলে এখানে দেখো আমরা কি করেছি, এখানে ভেবে দেখো ডি ইকুয়ালস টু 4, রাইট। তাহলে এটা থাউজেন্ডসের ঘরে হচ্ছে, থাউজেন্ডসের ঘরে দেখো আমি কি করেছি, ভালো করে দেখো, ওয়ান্স আমি এই অ্যারেটাকে প্রিন্ট করাচ্ছি। এই অ্যারের কত নাম্বার লোকেশন, ডি 3 তে কত আছে, ডি 3 তে 5 আছে। তাহলে এই অ্যারেটা চলে যাও ওয়ান্সের মধ্যে, 0 1 2 3 4 5, দেখো এই অ্যারেটার এটা হচ্ছে 5th লোকেশনে আছে, ইট উইল বি স্টার্টেড ফ্রম 0, রাইট। সো 0 1 2 3 4 5, তার মানে আমার এখানে কি প্রিন্ট করছে, দেখো %s 1000, কিছুই করিনি। আর কাকে প্রিন্ট করছি, ডি 3 লোকেশন, ডি 3 লোকেশনে কি আছে 5, তার মানে 5000 প্রিন্ট হবে, রাইট। এবারে দেখছি ডি 3 যদি গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু 3 হয় অ্যান্ড ডি 2 যদি নট ইকুয়ালস টু 0 হয়, কারণ 0 যদি চলে আসে তখন আবার আসবে না, তখন আমি কি করতে, মানে 100টা আসছে না, যেমন ধরো 3026 তো হতে পারে, রাইট। তার মানে 3026 যদি হয় তাহলে 3026, তার মানে আমার তাই জন্য আমাকে চেক করে নিতে হবে ডি 2 লোকেশনটা যদি 0 না হয় এবং যদি নাম্বার অফ ডিজিটসটা গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু 3 হয়, তাহলে আমি 100, এবারে 100 যদি করি, তাহলে দেখো আমার ডি 2 লোকেশনে এখানে আমি যেটা লিখলাম, ডি 2 লোকেশনের মধ্যে কি স্টোর আছে, 6 স্টোর আছে। তাহলে 6 যদি প্রিন্ট করতে হয়, তাহলে আমায় কি করতে হবে, আমি কি করছি, এই অ্যারেটাকে অ্যাক্সেস করছি, ওয়ান্স অ্যারেটাকে অ্যাক্সেস করে 6 লোকেশন দেখো 6 আছে। তাহলে কি হলো, প্রিন্ট করলো কত, 5600। এবারে যদি দেখি যে ডি যদি গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু 2 হয় এবং আমি চেক করে নিচ্ছি 0 কিনা, বিকজ ইট মে বি 3005 যদি হয়, তাহলে 3005, তার মানে 10th এর ঘরেরটা আসবে না। তাই জন্য আমি যদি 00 হয়, তাহলে আমি একদম ডিরেক্টলি ভেবে দেখো ওয়ান্স, মানে এই যে 3205, তার মানে আমাকে কি করতে হবে, ডি 0 যদি 0 হয়, তাহলে আমি ওয়ান্সের ঘরের অ্যারেটাকে অ্যাক্সেস করে আমি জাস্ট ওর ভ্যালু কত হবে সেটাকে প্রিন্ট করব। বাট যদি সেটা না হয়, তার মানে ওই লোকেশনটা যদি 0 না হয়, তাহলে আমি চেক করছি সেই লোকেশনটা 1 কিনা, তাহলে একই ব্যাপার, আমি কোন অ্যারেটাকে অ্যাক্সেস করব সেটাই হলো আমার কাজ। আর লাস্টেই দেখো টেন্সের মানে কি, এই টেন্সের ঘরে 56, রাইট, 50-র জন্য আমি এই অ্যারেটাকে অ্যাক্সেস করছি, আর 6-এর জন্য আমি এই অ্যারেটাকে অ্যাক্সেস করছি। তো এইরকম ভাবে তোমরা প্রোগ্রামটা একটু, আমি বেসিক জিনিসটা তোমায় বুঝিয়ে দিলাম, নিজে হাতে জিনিসটা করবে বা নিজে হাতে ভাববে, কারণ এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এটাকে এক্সটেন্ড করতে পারো অনেক কিছুতে। বেসিক জিনিস হচ্ছে এটা, কনসেপ্ট ইজ ভেরি সিম্পল। এবারে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবে সেটা আমি তো বললাম, এই অ্যারেগুলোকে তুমি এইভাবে ডিক্লেয়ার করতে পারো। আমি যে কোনো 4 ডিজিটের যদি নাম্বার দিই, তাহলে ও করসপন্ডিং আমায় ওয়ার্ডসে এই জিনিসটা দিয়ে দেবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট প্রোগ্রাম, বিকজ তুমি এটা দিয়ে অনেক কাজ আমরা করতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং। সো আশা করি পুরোটা না হলেও অনেকটাই বুঝতে পেরেছো যে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করছি। আই এম গিভিং ইউ the classes শেষে আই এম গিভিং দিস প্রোগ্রাম টু ইউ, প্লিজ এটাকে
একটুখানি নিজেরা দেখবে, যদি না দেখো তাহলে কিন্তু বোঝাটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, রাইট? বোঝাটা কিন্তু ভেরি ডিফিকাল্ট। সো এইরকম অনেক প্রোগ্রাম আছে, দ্যাট ইজ এ প্রোগ্রাম অফ স্ট্রিং, অ্যান্ড এইগুলো যদি বেসিক এই কটা প্রোগ্রাম যদি তোমরা পারো তাহলে মনে রাখবে বাকিগুলোকে তোমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে খুব একটা কঠিন জিনিস হবে না। সো ট্রাই টু বি, এটাকে দেখে একটুখানি নিজেরা রান করাবে, নিজেরা টুইস্ট করার চেষ্টা করবে, টুইস্ট করে দেখবে যে চেঞ্জ করে দেখো বা এটাকে বাড়াতে পারো কিনা, বা আরো একটুখানি নিজের মতো করে করতে পারো কিনা, বেসিক লজিক থাকবে এইটা। সো দিস ইজ দ্য থিং যেটা আমি তোমাদের বললাম। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট in today's class I want to introduce something from dynamic memory allocation, and as well as just showing you the uh, array of pointers, such that you will understand what actually we did there. That means I'm just writing, I'm just writing a program, you know I'm just writing a program to sort strings. I am just want to sort string, not sorting the number. I am sorting the string that is represented, say, by array of pointers. Array of pointer, that is also you will see the concept of array of pointer, though it is already been introduced. So the thing is that, what do you mean by array of pointer? I am just writing here, then I am explaining this. That means for that what we should I have to include stdio.h, and say I have to include string.h, right? So I'm just writing the value of n is equals to 5. That means whenever you want to change number of elements in an array, you just change there. So this is the integer main void. I am writing like that, and say I am writing a character array like that, character arrp, say n, and I am just writing white, say red. I want to sort this, you can take as a input from from yellow and say blue. So this is the array. So what is this? That means this is a star arrp. That means, what does it mean? That means this is the a string which contains say h, w, h, I, t, e, and null character. Say the starting index is 100. This is r, e, d. Say the starting index somewhere in memory, say 200. Say this is g, r, double e, n. Say starting index is 300. I am not writing all. What is this? It's an array of pointer. That means this particular array, this array arrp, that will store this address. That means it will pointing like that, it will pointing this, it will pointing like that, and so on. That is the concept of array of pointer. That means this array itself contain the address of another arrays, right? This particular array will contain the address of another array. So that's why this array is nothing but array of pointers. So the thing is, what I want to do, I want to sort it, right? Depending on the, that means after sorting, this blue will be first because it will started from B, so it will be first occurring, then G, green, then red,
and then white and then yellow. That is nothing but, you know, the order that you have to maintain. So what we can say, this is the corresponding character array. I am just writing integer, you know, ij, and say character, this is this star, you know, 10. So if I want to print this, printf, you know, I just want to show before sorting how it looks. If we want to print before sorting, that means I am just writing this for loop, I equals to 0, you know, I equals to 0, I is less than n, say I is less than n, and say I plus plus. And then the thing is that I just want to print this, I just want to print, that means percent %t, you can write tab, that means that will give, and I just print this array p, and after that I'm just writing printf, you know, \n. So now what will happen, what we want to do, I have to sort it, right? So I can apply, you know, string compare, that means lexicographically sorting. So how can we write, say for I equals to 0, I less than n, I plus plus, and within this for, you know, j is equals to I plus 1, j is less than a, j plus plus, right? And the thing is that if what I'm writing str string compare this array, you know, this first one, and this one is the second one, right? If this is greater than 0, what will happen, that means that will contain, you know, the first one, which is this, you know, white, and, you know, this array pj is nothing but the next one, that is red, right? So this is white and this is red, so, you know, white and red. So if the ASCII value difference between w and r, that is greater than 0, and if this is a greater than 0, what I can say, I just swapping like that, I just swapping this content of the array, that means temp is equals to, you know, array pi, and, you know, array pj equals to this array pj, and, you know, array pj is equals to 10. So if this comparison happens, and we are just swapping it, and just all, nothing but that. That means this two for loop, that is, you know, same as that concept of the bubble sort. That means we take one string and compare with the another string, and if the first one is, you know, bigger, then we are just swapping it, and again we do the same thing for the next two string, next two words, actually you can say next two string. So it will goes on. So that means, you know, you are swapping this value, and after this swapping you just print the array I equals to 0, I less than n, and I plus plus, and you just print the array. That means I am just printing, you know, percent %s, this is tab, that means that will give you space, and I am just printing this content of the array, and after that, you know, backslash n, return 0. That's all, nothing but that. That means that makes you the string sorted lexicographically. So আমরা এই string এর এই বিভিন্ন রকম প্রোগ্রামগুলোকে করতে, এখানে দুটো কনসেপ্টের জন্য আমি বললাম এই প্রোগ্রামটাকে। একটা বললাম ডিউ টু দা হাউ ক্যান হোয়াট ইজ দ্য অ্যারে অফ পয়েন্টার, যেটা যদি ভুলে গিয়ে থাকো তাহলে সেটার জন্য আমি আরেকবার বললাম যে এইভাবে আমরা করি, রাইট? সো দিস ইজ দ্য ইউ নো যা যা প্রবলেম স্ট্রিং এর রেসপেক্টে আমরা পড়লাম। এরপরে যে জিনিসটা আমার আজকে দেখানোর ইচ্ছে, একটুখানি ভালো করে দেখবে, দ্যাট ইজ কল, ইউ নো, ডাইনামিক, you know, memory allocation. Dynamic memory allocation, that is the thing is dynamic
memory allocation. First thing that you আমরা যে অ্যারেগুলোকে ডিক্লেয়ার করেছি, আমরা ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন কেন পড়ব? প্রথম কথা, পড়ার পেছনে হোয়াট ইজ দ্য রিজন। এই দেখো এতদিন পর্যন্ত তুমি কি লিখেছো, ইন্টিজার A50 বা A100 হোয়াট এভার বি দ্য থিং। তার মানে তুমি তো জানো যে 100 মানে ও মেমোরিতে 100 খানা this memory location is occupied, right, from 0 1 2 to 3, 2 3 dot dot dot, you say 100. বাট তুমি যখন ইনসার্ট করছো, তুমি কি বলছো, তোমরা সর্টিং করেছো, সার্চিং করছো, তুমি বলছো এন্টার এলিমেন্টস, রাইট। সেই এন্টার এলিমেন্টস করে সেই এন্টার এলিমেন্টস গুলোকে তুমি কি করছো, স্ক্যানএফ এর মধ্যে %n স্টোর করে নিচ্ছ, এবং তারপরে তুমি বলছো প্রিন্টএফ দিয়ে এন্টার এলিমেন্টস করে দিচ্ছ, এন্টার এলিমেন্টস অ্যান্ড এন্টার, এটা হচ্ছে নাম্বার অফ এলিমেন্টস, অ্যান্ড এন্টার এলিমেন্টস যখন বলছো, আমি কি করছি, একটা ফর লুপ চালাচ্ছি, i equals to 0, i less than n, i plus plus, এবং আমি সিম্পল স্ক্যানএফ দিয়ে অ্যারের মধ্যে এলিমেন্টস গুলোকে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, দ্যাটস অল। বাট ভেবে দেখো, আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অ্যারের সাইজ দিচ্ছি 50 বা 100, অথচ নাম্বার অফ এলিমেন্টস কত ঢোকাচ্ছি, 10টা বা 20টা। তার মানে রেস্ট অফ দা যে মেমোরিগুলোকে ঢোকাচ্ছ সেগুলো তো ওয়েস্টেজ, বিকজ সেগুলোকে তো ইউজই করছো না, তুমি ইউজ করছো অনলি ধরো 10টা এলিমেন্ট ঢোকাচ্ছ, অথচ মেমোরি কত অ্যালোকেট করছো, তার জন্য 100 খানা মেমোরি অ্যালোকেট করছো। তার মানে কি ম্যাক্সিমাম অফ দ্য মেমোরি যেটা অ্যালোকেট করছো সেটা ওয়েস্ট হচ্ছে। বিকজ তার কারণ আমরা কি করছি, এই মেমোরিটা আমরা কি করছি, কম্পাইল টাইমে অ্যালোকেট করে দিচ্ছি। কম্পাইল টাইমে যখন কম্পাইল করছো তখন অ্যালোকেট করছো, বাট যখন তুমি এই যে এন্টার এলিমেন্ট, তখন একটা কালো স্ক্রিন আসছে, তখন কিন্তু তুমি কোনো মেমোরি অ্যালোকেট করছো না, বুঝতে পারছো? যখন কালো স্ক্রিনটা আসছে মানে তুমি যখন প্রোগ্রামটা রান করানো মানে কি, তোমার প্রোগ্রামে এই মেমোরি অ্যালোকেশন কিন্তু হয়ে গেছে। কম্পাইল টাইম মানে হোয়েন যখন তুমি কম্পাইল টেপো তখনই মেমোরি অ্যালোকেশন ইজ ডান, এবং তারপরে তুমি আর চেঞ্জ করতে পারছো না। তার মানে আমরা ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন মানে কি, যখন আমরা মেমোরিটা অ্যালোকেট করি রান টাইমে, আমরা যখন মেমোরি অ্যালোকেট করি রান টাইমে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। আমরা যখন মেমোরি অ্যালোকেট করছি রান টাইমে, দ্যাট ইজ কল্ড ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন। এবং তাতে সুবিধা কি, যতটা আমার দরকার ঠিক ততটা মেমোরি আমি অ্যালোকেট করব, তার বেশি নয়। মানে আমার রান টাইমে আমি ডিসাইড করছি আমার 5টা মেমোরি দরকার, তাই 5টা অ্যালোকেট হবে মেমোরিতে, যদি 10টা দরকার তাই 10টা হবে, বাট ইট ইজ ডান ইন রান টাইম। বাট হোয়াট ডু মিন বাই কম্পাইল টাইম, মানে যখন কম্পাইল বাটনটা দিয়েছে অলরেডি 100টা রুমের আমার অ্যারে হয়ে যাচ্ছে, মেমোরি ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে, বাট তুমি কি করছো, 100টা রুমের মেমোরি অ্যালোকেট হয়ে গেলেও তুমি হয়তো দেখা গেল 10টা এলিমেন্টকে ইনসার্ট করছো, তার মানে বাকিটা কি হচ্ছে, ওয়েস্টেজ হচ্ছে। এই ওয়েস্টেজ থেকে বাঁচতে আমরা কি করি, ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন ইউজ করি। এবং মনে রাখবে, আমি আগের দিন মেমোরি বলে আলাদাভাবে পড়িয়েছিলাম, এখানে তোমরা হয়তো জানো যে হিপ সেকশনস, মানে আমরা যেটা বলেছিলাম মেমোরি সেকশনসে মেমোরিতে কি আছে, আমি উল্টো দিক দিয়ে আঁকছি, যেটা আমি উল্টো দিক দিয়ে যদি আঁকি তাহলে, যেহেতু এটা আমার ধরো এখানে অপারেটিং সিস্টেম পুরোটা থাকছে, এখানে আমরা বলেছিলাম দ্যাট ইজ কোড সেগমেন্ট থাকে, তারপরে কি থাকে, আমি ধরো বলেছিলাম ডেটা সেগমেন্ট থাকে, সেখানে কিছু আমরা এটাকে বিএসএস সেগমেন্টে অনেক সময় বলা হয়, আরেকটা থাকে, এবং তার উপরে তোমায় দেখেছিল একটা হিপ থাকে, রাইট। অ্যান্ড এখানে কি থাকে, স্ট্যাক থাকে, দ্যাট ইজ আ পার্ট অফ দ্য র্যামের ভেতরেই কিন্তু হচ্ছে। তার মানে স্ট্যাকটা এইভাবে আস্তে আস্তে কমছে, হিপটা ধরলাম এইভাবে বাড়ছে। তার মানে স্ট্যাকে কি থাকে আমরা পড়েছি, when we are calling recursions, we are calling functions, আমরা জানি functions related data, এবং সেটাকে আমরা কি বলছি, অ্যাক্টিভেশন রেকর্ডস এর জিনিসগুলো স্ট্যাকে স্টোর থাকছে। এখানে কি থাকে, বিএসএস সেগমেন্ট মানে আনইনিশিয়ালাইজড ডেটা, ইন্টিজার এ লিখছো, রাইট, দ্যাট ইজ আনইনিশিয়ালাইজড, সো uninitialized data that should be stored. Data segments, that means initialized data, that means আমি বারবার বলেছিলাম যখন স্ট্যাটিকের প্রোগ্রাম করিয়েছিলাম
তখন কি বলছিলাম যে ইনিশিয়ালাইজ যখন ডেটা সেকশনস গুলো ছিল তখন সেটা ডেটা সেগমেন্টে স্টোর হচ্ছে। কোড সেগমেন্ট দ্যাট মানে এখানে প্রোগ্রাম যে করসপন্ডিং স্টেটমেন্টস গুলো আছে সেগুলো স্টোর হচ্ছে, রাইট? অ্যান্ড দ্য থিং ইজ দ্যাট তাহলে এই হিপ সেকশন দ্যাট ইজ আমরা যেটা বলেছিলাম দ্যাট ইজ অ্যাভেলেবল থ্রু pointers only. That means when you are accessing some pointers, accessing something with pointers, then তুমি হিপটাকে অ্যাক্সেস করতে পারো। এবং আমাদের ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন কোথায় হয়? এই হিপ সেকশন হয়। দ্যাট মানে আমরা যখনই ডাইনামিক্যালি মেমোরি অ্যালোকেট করি সেটা কোথায় হয়? র্যামের হিপ সেকশনে গিয়ে যে জিনিসটা স্টোর হচ্ছে এটা কিন্তু মাথায় রেখে। তার মানে আমরা যখনই কোনো কিছু করি তখনই কি করি? এইখানে গিয়ে স্টোর হয় পার্টিকুলার এরিয়াতে। তাহলে ঘটনা হচ্ছে তার মানে you should know that তাহলে there are some difference between the static and dynamic memory, তাই তো? তার মানে আমরা যেটা নর্মালি আগে পড়েছিলাম এতদিন ধরে যা করেছি that is a static memory, and এখন যেটা আমি দেখব how dynamically we can allocate memory, right? This is a dynamic memory. Now the thing is that means when we create a variable or array in the program, the memory is allocated by the compiler either on data segment or stack segment, right? And you know that C compiler allots memory during the compilation time. That means before the execution of the program. So allocating memory in this way during the compilation time, that is called static, right? That is called static memory. So that is the thing আমরা এতদিন পর্যন্ত করে এসেছি। That means what I am saying that C compiler, this particular C compiler that allots memory during the compilation time, during the compilation time, that means before the execution of the program, before the execution of the program. তোমরা যদি মনে হয় এইখানে দেখো, ভালো করে দেখো, আমি কিন্তু এই যে বাটনটা করি দ্যাট ইজ কম্পাইল অ্যান্ড রান, বিল্ড অ্যান্ড রান, ওকে? বাট দেয়ার ইজ অ্যানাদার বাটন যেটা আমরা তো এটা রান বাটন, বাট এটা হচ্ছে কম্পাইল করার জন্য আমার আলাদা করে বাটন আছে, বুঝতে পেরেছো? মানে কম্পাইল করার সময় কিন্তু কাজটা হচ্ছে, রান করার সময় কিন্তু নয়। এই যে কম্পাইল দ্য কারেন্ট ফাইল আর বিল্ড অ্যান্ড রান, মানে বিল্ড মিনস কম্পাইলটা করতে, তুমি যদি শুধু রান করো তাহলে কিন্তু আমাদের হয় না, দেখবে অনেক সময় ক্ষেত্রে প্রোগ্রামটাকে বলে, নতুন যখন প্রোগ্রাম লেখো তোমাকে প্রথমেই বলে ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট কম্পাইল ইট অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু রান ইট, রাইট? আমরা ওই বাটনটা টিপে বিল্ড অ্যান্ড রান মানে কম্পাইল করা এবং রান করাটা একসাথে করি, যাই জন্য হয়তো তুমি বুঝতে পারো না ভেতরে কি কাজ হচ্ছে। বাট কম্পাইল টাইমে মেমোরি অ্যালোকেশন দ্যাট ইজ নাথিং বাট, মাথায় ঢুকিয়ে নাও, সেটাকে আমরা বলছি স্ট্যাটিক মেমোরি। আর যখন তুমি কি করছো, রান টাইমে মেমোরি অ্যালোকেট করছো, দ্যাট ইজ কল্ড ডাইনামিক মেমোরি। এটা কিন্তু একদম মাথায় ঢুকিয়ে দাও। তার মানে এটাই হচ্ছে আমার করসপন্ডিং, ইফ ইউ সি দ্য করসপন্ডিং অ্যান্সার, দ্যাট ইজ কম্পাইল টাইম অ্যান্ড রান টাইমে মেমোরি অ্যালোকেশন। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট in that particular case, so that is the thing, that means C compiler that allots memory during the compilation time, that is before the execution of the program, and allocating memory in this way, that means allocating memory in this way during the compilation time, during the compilation time is called static, is called static. So the thing is that, but there is a huge memory, because in the memory sections you will see that is the data segment, but there is a huge memory that is the heap portions,
যেটাকে আমরা ইউজ করি না, এবং সেটাকে আমরা ইউজ করি কখন? শুধুমাত্র যখন আমরা কম্পাইল টাইমে এটাকে করব। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট in that particular case আমরা তাহলে দেখব যে কম্পাইল টাইমে কি করা যায়। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা তাহলে দেখছি যে হিপে যখন আমরা পয়েন্টার দিয়ে কোনো কিছুকে অ্যালোকেট করছি, তার মানে মেমোরি একটা পোর্শন দ্যাট ইজ কল্ড হিপ মেমোরি, দ্যাট ইজ অলসো পার্ট অফ র্যাম। সো অ্যালোকেটিং দিস হিপ মেমোরি ফর দ্য ভেরিয়েবলস অ্যান্ড অ্যারে will be a wise idea because that is free, সেটা আমরা ইউজ করছি না, but heap memory is available during runtime, right? Because we have to access only through pointers. That means heap memory যেটা তোমরা ইউজ করতে পারবে সেটা available হয় আমাদের কাছে শুধু রান টাইম। So that's why this is called a dynamic. Dynamic means runtime memory. Dynamic means runtime এ যে memory allocation হয় তাকেই বলা হচ্ছে dynamic memory. So the thing is that what I am trying to say, that means say and dynamic, dynamic, that means runtime memory allocation, runtime memory allocation in heap section, in heap section of RAM. So now say we are creating a variable, say integer x is equals to 10, right? If I writing like that, what will happen? That 4 byte depending on the compiler, so 4 byte of memory that is allocated at compilation time, right? Allocated in compilation time, and the value 10 is stored, right? And the value 10 is stored. So this memory that will be allocated, we are using initialized it, so it will be in particular sections that will be the initialized data that will be in data sections. If we initialize it, then it will be stored somewhere else, but not in in heap sections. So when we access the variable value, it readily available in X, hence available immediately. So static memory allocation improves the performance of the program by faster accessing the data. That means that is also advantage. That means when you are dealing with the static memory allocations, that will be stored in a particular memory sections will be allocated, so in somewhere in memory, if this is X and the value 10 will be there, so you can access faster. But when the same variable is created on heap, the variable value is stored in heap, but its memory address, right, is stored in stack. That means what I am saying, that means say that will be stored in stack, say. So what will happen when you have to just write integer x equals to 10, this x variable and with the corresponding 10 will be stored in stack. That means when you want to access it immediately, you can access it immediately from the particular sections of the memory, so that will faster. But in case of what we know, if we want to store in same in a heap section, আমরা heap section এ কি জানি, this particular 10 will be stored there, say the address is 105, but that will be stored, this means this particular pointer value will be stored in stack, right? And this particular pointer will point to this memory location and it is in heap, that will be accessed. That means the variable value that is stored on heap, but its memory address, that means the pointer, that is stored on the stack. So that means whenever the variable's value is to be accessed, the processor first goes to the stack, from there it should get into the heap. That means it takes more time. So dynamic memory allocation makes the program execution slower, right? That you understand. So that means
While you have to allocating the static memory, the compiler takes care of memory allocation as well as destroying the variable after its use. So the programmer need not worry about that. You just remember the thing what I am saying. So in that particular case, you just know what I am saying. The thing is that the in that particular case the variable value is stored on heap, but its memory address, its memory address its memory address, or you can say pointer, its memory address, or you can say pointer, that is stored on the stack. So whenever the variable whenever the variables value is to be accessed, what will happen? The processor first go to the stack. And from there, and from there, what will happen? It should get into the heap. It should get into the heap. So it takes more time, right? So the thing is that, so thus it takes more time. So you can say this dynamic memory allocation makes program execution program execution slow. So that means in the first, when we are starting the discussion of dynamic memory allocations, I am just talking about the advantage, right? That means when you have to declare integer array 100, that means the hundreds memory allocations has already been there, but actually in reality you are using less amount of memory. So that's why that is a wastage of lots of memory. But in that particular case, I am discussing what are the problems when you are using dynamic memory allocations. So the next problem, just that is one of the important problem, and that is the problem of itself, the C programming language. And the thing is that while allocating the static memory, while allocating the static memory, the compiler takes care of memory allocation. তোমায় তো ভাববার দরকার হয় না, তুমি যে ইন্টিজার এ ইন্টিজার বি কোন মেমোরিতে কোন জায়গায় স্টোর হয়েছে, তারপরে যখন আবার নেক্সট প্রোগ্রাম রান করাচ্ছ তখন সেটা কোথায় স্টোর হচ্ছে, তুমি জানো ইন্টারনালি কোথায় স্টোর হচ্ছে, বাট ইউ আর নট বদার অ্যাবাউট, আর ইউ আর নট ম্যানেজিং দ্যাট থিং. So that was that, as well as because আমার তো কাজ হয়ে যাওয়ার পর ডেস্ট্রয় করতে হয় বা ওভাররাইট হোয়াট এভার বি দ্য থিং, দ্যাট ইজ তোমার হেডেক নয় সেখানে. You have to destroying the variable after its use. So the programmer need not worry about that, all right? But in case of dynamic memory allocations, the programmer explicitly use some functions to allocate memory on heap, and once the memory usage is completed, the programmer should free the memory using some functions, right? This is the programmer responsibility. তার মানে যদি প্রোগ্রামার্স কোনো জায়গায় এই জিনিসগুলো ভুল করে তাহলে কি হবে, হিপে ওই পার্টিকুলার লোকেশনসটাকে আর কেউ অ্যাক্সেস করতে পারবে না এবং প্রোগ্রামটা স্লো হয়ে যাবে. তুমি যদি বড় বড় প্রোগ্রাম চালাও এবং সেখানে যদি
এইরকম ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশনের জায়গাটাকে অ্যালোকেট করার পর তুমি এক্সপ্লিসিটলি প্রোগ্রামার যদি না বলে দেয় তাকে ফ্রি করার জন্য, তাহলে কিন্তু ফ্রি হয় না, এবং দ্যাটস ক্রিয়েট এ প্রবলেম। তার মানে ওই মেমোরিটা তো ইউজ হয়ে রইলো, আমি তো বুঝতে পারছি না যে ওটা ডিস্ট্রয় করব কি করব না। তার মানে এটা প্রোগ্রামারের রেসপন্সিবিলিটি, এবং তাই জন্যই সি প্রোগ্রাম অনেক ক্ষেত্রে এত বড় কোড লিখতে গেলে এরকম ভুল হয় বলে অনেক সময় সি স্লোয়ার হয়। whereas in case of জাভা আমায় কি হয়, অটোমেটিক, এটাকে বলে গার্বেজ কালেকশন। তার মানে ধরো কোনো জিনিসটা ইউজ হলো, সেই রিইউজ করার জন্য তো আমায় সেগুলোকে কালেক্ট করতে হয়, যেমন গার্বেজ কালেক্ট করা হয়, মানে গার্বেজগুলোকে ফেলে দেওয়া হয়, সেটা তো পরের দিন তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে তো সেখানে নতুন গার্বেজ আবার ফেলতে পারবে, আদারওয়াইজ সেটা ওভারফ্লো করলে তো আমরা থাকতে পারি না, স্লো হয়, যে মানে একই ব্যাপার যেমন এটা হয় এখানেও একই ব্যাপার। তার মানে আমি যদি একটা পার্টিকুলার মেমোরিটাকে অ্যালোকেট করলাম এবং তারপরে যদি প্রোগ্রামার সেটাকে ডিঅ্যালোকেট না করে, that will create a problem. So in that case also, in that particular case, this is the programmer responsibility. That means what I'm saying, but in that particular case, while you know while allocating while allocating the dynamic memory, the programmer the programmer should explicitly should explicitly use functions use functions like, there are some functions like malloc, there are calloc and realloc. There are malloc, calloc and realloc. You just remember the name. These are the special functions that are used to allocate memory, memory on heap, memory on heap. And once the memory uses is completed, right, the programmer, this is the responsibility of the programmer, should free the memory, the programmer should free the memory using this free function, but of course dynamic memory allocation has its own advantages. What are the advantages? First is static memory is very limited because heap sections memory is too large. So static memory it's very limited, so the dynamic memory is grows at runtime and it's very huge memory. And static memory is suitable when we know beforehand how much memory is to be allocated. But in most cases we may not know how much memory is required. So memory should be allocated depending upon the number of elements being stored, which would be decided at runtime. So in such cases dynamic memory is most suitable, right? That means based on the idea we can say that there are lots of data structure like stacks, queues, linked list, etc. are created on dynamic memory, right? So the thing is that you should remember the thing, that means when you are using dynamic memory allocations, that the benefit are you have to allocate it in runtime. The thing is that another thing that is the important thing, that is a huge memory that you can use like that. So the thing is that there are some advantages when you are dealing with static memory, and there are also some advantages when you are dealing with the dynamic memory. You just remember the thing, that means when we are allocating the dynamic memory, you cannot allocate the dynamic memory without using this malloc, calloc and realloc functions. And after allocating the memory, when you have to, this is a programmer's responsibility to free the memory. That means in your code you have to write this particular free variables, you have to write free functions, that is also library functions,
that you have to use if you want to allocate deallocate. That means after using it you want to, you know, you want that it can be reused by another program, and that can be done by using this. So the thing is that the same thing, that means the linear search or binary search, it will be better to use the functions, right? And as well as it is better if we can use it by using dynamic memory allocations, because when you are doing sorting and searching, don't know because how much memory you need, because in case of sorting it may be thousands elements you are needed, it may be hundred elements you are needed. But the thing is that if we allocate an array, right, that thousands elements array, but actually in runtime you are giving 10 elements, so that means the 900 elements memory are wastage, and that will create a huge problem. So in case of searching, sorting, that type of program where you don't know how much element you need to insert at runtime, that will be better to use dynamic memory allocation. But in case of dynamic memory allocation, you should remember one thing, that means when you are allocating some memory, that will be allocated from the heap sections of the RAM. So you have to, after completion of the program, you should have to free the corresponding memory such that the other program can reuse the same thing, right? So, and also in C++, we also use this malloc, calloc, and realloc and free. And as well as there are some new, some new functions are there like new and something else by which you can also allocate the memory dynamically. So the thing is that has some importance, and static memory is faster, right? Static memory is faster than the dynamic memory, because the reason is simple, because static memory will be stored in some, say, the in stack sections. That means when you have to searching, you want to access this particular element, you can access directly from the stack. But in case of dynamic memory, the pointer will be stored in some stack, and that will be pointing to the heap section. That means the processor, you have to first find the stack, and you have to first get the address, and then go to the heap sections to find the memory. So that will take some time. And of course dynamic memory, that's why it is slow. And of course static memory, that is useful to create fixed size variables and arrays, whereas dynamic memory is useful to create variables and array whose size can be decided only at runtime. So that are the benefits and as well as advantage and disadvantage from. So next class onwards we are see how can we write the program malloc by using malloc, calloc, realloc, and we also see the linear search and binary search implementations by using functions as well as dynamic memory allocations, because that is important. And I already uploaded the video of sorting, right? So it will be better that you just manage some time, see the video that is not too long, and just try to implement these three sorts, that is bubble sort, insertion sort, and selection sort. You need not to, I'm not updating the so next video of the sorting, but you need not to go through the sorting 2 video if you are not interested, but at least sorting 1 video. There are 3 sorts that is in your syllabus, right? One is a bubble sort, and one is the insertion sort, and one is the selection sort. You just, in your examinations, you have to write the corresponding, either you have to write the code or either you have to write the algorithm, and you have to take an example, and you have to see the iteration step how the sorting algorithm will be implemented. But don't worry, you just see the video and try to implement these insertion, selections, and bubbles. So these 3 sorting. And we, in the next class, we also introduced how the dynamic memory will work, and also the searching. That means the 2 search we already covered, one is linear and binary search, and I have to implement it with using functions and with using dynamic memory allocation, because in some interview you will face these questions that you have to implement the linear search or binary search or sorting by using functions and as well as by using dynamic memory allocation. It is not hard, but the concept that I gave, you just remember the thing, it will be helpful for understanding the implementations of dynamic memory allocations. So